So you have to know the other liquid culture media of mycobacteria. Keno? Why do we have to do a liquid culture for a mycobacteria? That is the question. Solid media te culture korte pari, liquid media keno proyojon? Liquid media keno proyojon hoy bolo to dekhi? If you add a drug and you want to test the antibiotic sensitivity, then you have to put the bacteria in the liquid media. So that's why liquid media is preferred. Okay. So what kind of disease just does MTB do? কি করে? It produces tuberculosis. সবাই জানে কোথায় হয় tuberculosis? Pulmonary, respiratory. Now what about extra pulmonary? কোথায় কোথায় হয়? Other than? Lymph, okay. Renal, cutaneous, okay. Anything else? Common. Spine. So it affects your bones also. Pot spine নাম শুনেছো? Pot spine, POTTS. কি জিনিসটা? Yes, so it's a spinal tuberculosis, pot spine. Okay. For diagnosing TB, what are the methods that are used? Mantox. Wrong pronunciation. There is nothing called Mantox. That is X is silent. ঠিক আছে? তুমি যদি ঠিক প্রনাউন্স না করতে পারো, then you have to tell the patients and your nursing staff what test has to be done. আর কি? That is the skin test. Tuberculin skin test. আর কি আছে? Tuberculin skin test কিসের জন্য করে? তোমার পেশেন্ট যদি কাশতে কাশতে আসে, do you prescribe a Mantoux test? No. Then what is the indication for Mantoux test? Latent TB. What is latent TB? Okay. না symptoms থাকবে. That's why how you মানে suspect the patient is having tuberculosis. But typical symptoms থাকবে না. Okay. Anything else? IGRA. That is also method to diagnose latent tuberculosis. CB-net. So if a patient comes to you with chronic cough, hemoptysis and gradual weight loss over the past few months, you can suspect tuberculosis and do a chest X-ray. Primary investigation is chest X-ray. সেটাই কেউ বললো না। CB-net চলে গেছে। কোথায় পাবে তুমি CB-net? সব জায়গায় CB-net আছে? Then পেরিফেরিতে কি করা হয়? Chest X-ray করবে, chest X-ray you will have a cavitation or you will have an infiltration. Then what will you do? ঠান্ডা লেগেছে? What will you do? Next step. Chest sputum test for what? তাই লিখবে প্রেসক্রিপশন sputum test for Mycobacterium tuberculosis. ল্যাব থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। No, sputum test for acid fast stain. Now you tell me acid fast stain এর মধ্যে what is the composition of the stain? Zn stain, right? Zn stain কি দিয়ে তৈরি আছে Zn stain টা? বলো। Tell me the procedure of Zn stain. বসে বসেই বলো। Smear এ কত dimension? There is a dimension of the smear to be made. That dimension is fixed by NTEP. এইটুকু একটা smear বানাতে পারো, কেউ এত বড় একটা smear বানাতে পারে। So it has to be standardized. ঠিক আছে। তারপর কার্বল ফিকশন দিলে তারপর কত পার্সেন্ট? স্ট্রং, নট ডাইলিউট। তারপর দেন ইউ হ্যাভ টু তুমি ওটাকে একটুখানি হিট করতে হবে। তারপর you add decolorizer. What is the decolorizer? H2SO4 dilute sulfuric acid 20 to 25%. Okay, 25% sulfuric acid যদি না থাকে, what else you can use? There is something called acid alcohol. HCl. So that also you can use.
আচ্ছা, তারপর what is the counter stain? Methylene blue. Okay. Now you tell me acid fast stain এর মধ্যে যে তুমি বলছো 20-25% H2SO4 দেবে, if you want to stain Mycobacteria leprae, what will you do? If you want to stain nocardia, if you want to stain cryptosporidium, cyclospora, isospora, কোথায় পাওয়া যায়? What are these things? Fungus, parasite, bacteria, কি এটা? Cyclospora, isospora কি জিনিস? Fungus, তাই? Cryptosporidium is fungus. Please correct yourself. কোথায় আছে Cryptosporidium? কোথায় ইনফেকশন করে? These are the opportunistic pathogens for HIV patients. They causes intestinal manifestations. So those are the parasites. There is something called Kinyoun stain. Kinyoun. Kinyoun stain. কি জিনিস এটা? Cold stain. So what is the thing that you use for Kinyoun stain? That was my question. Yes. So as because you are not heating it, you have to increase the concentration of phenol inside the concentrated carbamazepine. Then you don't heat it, and then you add a dilute decolorizer. Okay. So এগুলোর পরে what will you do? You put a CB-NAT or a TB PCR. Huh? Why? Now there can be scenario যে পেশেন্টটা এসছে, you have sent a ZN stain. That ZN stain shows acid fast bacilli seen. You suspect it's a Mycobacterium tuberculosis. You tell the patient you go for a CB-NAT or a TB PCR, and the patient goes for a TB PCR, and the MTB PCR comes negative, not detected. You are surprised. What is the challenge? ZN positive, TB PCR negative. কি হতে পারে? Apply common sense. ZN positive, TB PCR negative for MTB. ZN positive মানে কি? MTB? No. Acid fast bacilli. There are so many acid fast bacilli. Not necessarily it's a Mycobacterium tuberculosis. Yes. Atypical Mycobacteria, non-tuberculous Mycobacteria. এটা কিন্তু খুব common. I mean, I face it many a times. Last week also একটা patient পেলাম যাতে I am seeing tuberculosis, acid fast bacilli in the smear, but the TB PCR came negative twice. এক মাসের ইন্টারভ্যালে I did, and I came with a negative result. Then I did a NTM PCR and it came positive. So non-tuberculous Mycobacteria are those kind of organisms that are not actually like tuberculosis, ঠিক আছে, that are not actually the species tuberculosis, but they cause certain infections that may mimic tuberculosis, but same genus. So these are all Mycobacteria only, ঠিক আছে. So we'll read these things. নামগুলো একটু কঠিন, একটু difficult to remember, but once you get a hang of it, you'll automatically able to pronounce it. তো কোনো অসুবিধা নেই. There is a chart, you have to read the chart. So NTM মানে কি? Mycobacterium other than tuberculosis, mott bacilli বলে সেগুলোকে, কিংবা atypical বলে, কিংবা non-tuberculous বলে. There are so many names of it. আচ্ছা, একটা জিনিস দেখে রাখো. So these are the Mycobacteria other than tuberculosis complex and leprae. So they won't include the tuberculosis complex or leprae in their species. এটা মনে রাখতে হবে. And these NTMs are mostly isolated from where? See, MTB is transmitted from a person to person. Right? NTMs are not transmitted from a person to person. NTMs are saprophytes. So they are common environmental contaminants that will be present in the soil, in the water reservoirs or water storage or water tanks, as you call it. So from there you will get the infection. In US, 30 to 40% population in certain parts of US are already infected with NTMs, and sometimes they are colonizers also. মানে এই না যে NTM তোমার
respiratory tract পাওয়া গেছে মানে you are infected. No, that can be a colonizer also. You cannot be sure that the patient is infected if you don't have any signs and symptoms. Only the isolation of bacilli doesn't prove infection. ঠিক আছে? So these are soil saprophytes or water saprophytes and they are infected by those things. আচ্ছা, few things দেখো, saprophytic mycobacteria যেটাকে বলছে, these are Mycobacterium flei and smegmatis. These two species, they don't cause any infection to the human being. They are just contaminants and they are mostly saprophytic mycobacteria. Non-tuberculous নয়, এটা saprophytic mycobacteria. কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? Mycobacterium flei is isolated from grass and smegmatis নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে they are common contaminants from smegma. Okay, this is the chart that I was talking about. Okay, কি লেখা আছে? Photochromogens মানে কি? ফটো মানে কি? লাইট। ক্রোমোজেন মানে কি? পিগমেন্ট। হ্যাঁ, তার মানে they produce pigment when they are exposed to light. Okay, scotochromogens, they will also produce pigment irrespective of light. মানে ডার্কে পিগমেন্ট হবে, লাইট দিলে পিগমেন্টটা আরেকটু বেটার হবে, ব্রাইটার হবে। Next you have non-photochromogens, they don't produce any pigment. Okay, and the last one is rapid growers, মানে কি এক সপ্তাহের মধ্যে they will grow. Okay, for Mycobacterium tuberculosis culture, what is the time span for the culture? Normal bacteria culture কতদিন সময় লাগে? 16 to 24 hours of incubation. What is the incubation period for MTB? Yes, 4 to 6 weeks. So whenever you send a patient for MTB culture, you have to wait for 4 to 6 weeks to get a final report. যদি তার আগে গ্রো করে যায়, you will get a report. যদি গ্রো না করে, at the end of 4 to 6 weeks you will get a final report. So these bacilli are the rapid growers, তারা কিনা এক সপ্তাহের মধ্যে they will grow. Okay, we'll come to these things later. ঠিক আছে, স্পিসিস গুলো আমরা পরে আসছি, ইন্ডিভিজুয়াল স্পিসিস গুলো পরে। So এখানে এই চার্টটাতে you have to remember the name, the property and the species. That was my main motto of telling you this. যে নামটা একটু খটপটে, ঠিক আছে, এক দুবার পড়লে বুঝতে পারবে, 3-4 বারের বেলায় মুখস্থ হয়ে যাবে, বাট পড়তে হবে তার জন্য। Okay, so this is the cell wall structure of NTM, more or less similar to the Mycobacterium tuberculosis only. If you see, 3টে লেয়ার সেল ওয়াল আছে। প্রথম লেয়ারটা কি? আউটার মেমব্রেন। ওকে, আউটার মেমব্রেনের মধ্যে কি আছে? এগুলো কি? এই যে লম্বা লম্বা মলিকিউল গুলো অরেঞ্জ কালারের, ইয়েস, সো দিস ইজ লাইপো আরাবিনো ম্যাননান। ওকে, তারপরে কিছু গ্লাইকোলিপিডস আছে। এইগুলো কি আছে? মাইকোলিক অ্যাসিড। এই দেখো ছোট ছোট অরেঞ্জ কালারের এই স্ট্রিং গুলো, দিস আর মাইকোলিক অ্যাসিড। So automatically, due to the presence of these molecules, the surface of the Mycobacterium is waxy. তাই তো? So তারপরে আছে arabinogalactan, then you have certain amount of peptidoglycan, and then you have a periplasmic space and others. ঠিক আছে? So there is a triple layer of the cell wall that you can see here, more or less similar to the Mycobacterium tuberculosis. So distribution, as I said, they are common, contaminants of soil and water. See, I'll tell you, in a hospital there was a case that যে পেশেন্টেরই জেডেন স্টেন করছে পজিটিভ, স্পুটাম আসছে পজিটিভ, প্লুরাল ফ্লুইড আসছে পজিটিভ, অ্যাসাইডিক ফ্লুইড পজিটিভ. So the microbiologist thought, how can every patient have a positive for tuberculosis? So he went to see the patients. All the patients were asymptomatic. এটা তো হতেই পারে না, 3-4টে কেস পরপর পজিটিভ পেলে the patients are asymptomatic. মানে basically those tests were routine investigation. Those were not targeted investigation. So there must be some problem with the stain itself. So the stains were changed. নতুন সেট অফ স্টেন আনা হলো, তারপরেও ইট ইজ পজিটিভ। হাউ কাম? কি করে হতে পারে? রিএজেন্টস ওয়্যার চেঞ্জড,
Everything is clean, but still it is positive. It is very problematic. যদি কেউ microbiologist হয় বুঝতে পারবে, this kind of investigations you have to do all the time. What can be the culprit here? It is written in the screen. Environment তুমি কি নিচ্ছ? What is the thing that you are getting from or you are needing from the environment to do a stain? Water. So there was a colonization of mycobacteria, non-tuberculous mycobacteria in the tank of the hospital. So everyone was having mycobacteria only in the water. সবাই ওটা দিয়ে হাত ধুচ্ছে, ওটা দিয়ে স্টেন করছে. So that was the case. So the whole pipeline was changed, the tank was descaled, and then the problem was solved. So you have to be a CID sometimes to detect যে কোথায় আমার প্রবলেমটা আছে. So এটা দেখে আমার ওটাই মনে পড়লো এই ঘটনাটা. So yes, see this can be transmitted. See এই যে রিজার্ভয়ার রয়েছে, রিজার্ভয়ার থেকে যদি ইনফেকশন হয়, that thing will creep up to your showers. So you can have an infection. সেটা অ্যাসিম্পটোম্যাটিকও হতে পারে, সেটা সিম্পটোম্যাটিকও হতে পারে. কি কি হতে পারে we'll see. Okay, so these are obligate aerobes and they grow best in the acidic pH. ঠিক আছে? আচ্ছা, epidemiology দেখো, they are asymptomatic infections are most common for the NTMs. As I was saying, 30 to 40% of the adults in northern and southern US, they have had the infection at one point in their life. So if you do a tuberculin test for those individuals, you will get to see a reaction, because তাদের কোনো না কোনো সময় একটা NTM এক্সপোজারের জন্য বডির মধ্যে কিছু অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে আছে, যেটা কিনা তুমি tuberculin টেস্ট দিয়ে you will elicit the response. Okay, yes, so pathogenesis, এর মধ্যে you will see NTMs are acquired through the commonest routes: cutaneous route, respiratory route, and the GI route. So these are the commonest route that you will see. Parenteral exposure টা নিয়ে এখন বলে লাভ নেই, because parenteral exposure is very very rare. So we'll not discuss the rarest to rare scenario. তিনটে রুটের উপর ফোকাস করো: cutaneous, respiratory, and GI. তার মধ্যে cutaneous and respiratory is the commonest. ঠিক আছে? We'll see the symptoms. কি করে হয়? The organisms are ingested by macrophages. That is universal. But these are clever organisms. তারা কি করবে? They will live inside the macrophage and they will multiply inside the macrophage only. So the body's immune response, if it is not good, যদি CD4, CD8 T cells are not functioning properly as in HIV patients, then you may have a disseminated disease for all infections. তাই জন্য HIV patientsদের disseminated disease হয়. Okay? So they are ingested by the macrophages and they will survive and replicate inside the macrophages and they will cause the infection. So intracellular killing of mycobacteria কে করে? Requires the immune response mechanisms for CD4 T lymphocytes with the interferon gamma and interleukins. And if this CD4 and CD8 lymphocytes are absent or non-functioning in the immunocompromised patients, then it is a problem. Otherwise, you will have asymptomatic disease. Okay, so কি করে আমরা বুঝবো? As you said that IgRA মানে কি? Interferon gamma release assay. Okay. So IgRA করে we will get to see the response. IgRA টেস্টটা দেখেছো কোনদিন? It is a ELISA based test. It is ELISA based test. সেখানে কিনা তোমার they assay the the production capability of interferon gamma from the patient cells. Okay, so tuberculin test করলে you will see a positive reaction. কিসে কিসে থাকবে? With সমস্ত NTM এ positive reaction থাকে, but Mycobacterium marinum and Kansasite you will get a larger reaction, just like tuberculosis. আচ্ছা, immunization with BCG provides some immunity to NTMs also. Okay, so that is a mentionable part. কিসে ইমিউনিটি দেয় না? চাইল্ডহুড যদি অ্যাডিনাইটিস থাকে, অনেক সময় অ্যাডিনাইটিস থাকে, উইল সি যে স্কোটোক্রোমোজেন কিভাবে অ্যাডিনাইটিস করছে, তো সেই পোর্শনগুলোতে কিছু ইমিউনিটি দেয় বিসিজি। আচ্ছা, ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম কি কি থাকে আমি বলে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে কিউটেনিয়াস, যেটা বললাম, আর একটা হচ্ছে রেসপিরেটরি, এটাই কমনেস্ট। ঠিক আছে, কিউটেনিয়াসের মধ্যে আমি জানি না এই পিকচারটা অতটা ক্লিয়ার আসছে না, এই লাইটটা একটু বন্ধ করো তো,
রাজা, তাহলে মনে হয় দেখতে পাবে ওরা। এই হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে। সো ইউ সি these are cutaneous manifestations which are represented by either nodules or ulcers, superficial ulcers. আলসারেশনটা সিঙ্গেলও হতে পারে, আলসারেশনটা মাল্টিপলও হতে পারে। Now the pattern of spread is very important. You see the pattern of spread is sporotrichoid pattern. তার মানে কি, the ulcer or the cutaneous nodules are spreading through the pathway of the lymphatics. লিম্ফ সিস্টেমটা যেরকম ভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড আছে সেরকম ভাবে আলসারেশনটা স্প্রেড হয়েছে বেসিক্যালি। খুবই স্বাভাবিক, মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস উইল অ্যাটাক দ্য লিম্ফ, সেখানে মাল্টিপ্লিকেশন হবে, সেইভাবে স্প্রেড হবে। সো দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য কিউটেনিয়াস ডিজিজ। ঠিক আছে, nodular or ulcerating type, and the nodules or ulcerations may extend multiple areas in the affected limb. কিভাবে স্প্রেড হবে না, স্পোরোট্রিকয়েড স্প্রেড। এবং সেখানে you will see, if you do a biopsy of the part, you will see what exactly the same thing that you see with tuberculosis. You will see a granuloma formation and you will see acid fast positive bacilli. Okay, for Mycobacterium tuberculosis or whichever mycobacteria, if anyone asks whether it's a gram positive or gram negative, do not say it is a gram stainable. We don't do a gram stain for Mycobacteria. So কেউ যদি কখনো জিজ্ঞেস করে is Mycobacteria gram positive, you say I don't know, because we don't do a gram stain. We do a gram stain? No. If you attempt to do a gram stain for Mycobacteria, you will see that you cannot stain it only. কেন? ওই যে বললাম, waxy লেয়ারটা থাকে, the stain will not penetrate. Okay, because of the phenolic compound the stain penetrates. A gram stain ওরকম আমাদের reagent নেই। Okay, so a cutaneous disease কারা করে? Abscessus, fortuitum, Chiloni, Marinum and ulcerans. এর মধ্যে ulcerans-টা মনে রাখা সহজ because it's related to ulcer. বাকিগুলো সহজ, just only you have to read it twice or thrice. Now we come to the pulmonary disease. It is similar to tuberculosis, but কিছু কিছু ইউনিক পয়েন্টস আছে যেটাতে কিনা ইট ক্যান ইন্ডিকেট দ্যাট ইটস এ NTM ইনফেকশন। কি ইউনিক পয়েন্ট আছে সেটা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের পয়েন্টটা পড়লে বুঝতে পারবে যে হোয়াট ইজ দ্য কমনেস্ট এরিয়া অফ ইনফেকশন ফর দ্য টিউবারকুলাস ব্যাসিলাই ইন দ্য লাংস। বলো দেখি কোথায় হয়? অ্যাপিক্যাল এরিয়া। বাইল্যাটারাল অর সিঙ্গেল? Unilateral. Mostly unilateral. It can be bilateral also, but mostly unilateral. See here, the difference is the NTMs are mostly targeted in the mid zone of the lungs, not the apical area. ঠিক আছে? And they are mostly bilateral. So tuberculosis হচ্ছে apical unilateral, NTM হচ্ছে mid zone bilateral. This is the commonest presentation. I am not telling the NTM সিঙ্গেল লাংসে হতে পারে না, হতেই পারে। ঠিক আছে, কমনেস্ট প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, সো দে রিজেম্বল স্লোলি প্রোগ্রেসিভ পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। সামটাইমস দে অলসো হার্মলেস কোলোনাইজেশনও থাকে। আমি বললাম যে একটা পেশেন্টের যদি রেসপিরেটরি এপিথিলিয়ামে NTM থাকে, দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্য পেশেন্ট ইজ ইনফেক্টেড। ওকে, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ সিস্টেম্যাটিক ডিজিজ ইন্ডিকেটরস টু প্রুভ অ্যান ইনফেকশন। শুধু আমি স্পুটাম থেকে NTM এসে গেল তার মানে ইনফেকশন হয়েছে? নো। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। আচ্ছা, এক্সরেতে যদি বোঝা না যায়, দেন হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ অফ ইনভেস্টিগেশন? রেডিওলজিক্যাল বলছি আমি। কি বলো তো দেখি? সিটি স্ক্যান। হাই রেজলিউশন সিটি স্ক্যান অফ থোরাক্স, তাকে বলে HRCT থোরাক্স। সো এক্সরে ইজ নট কনক্লুসিভ, go in for a HRCT thorax, that will be conclusive. ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, কারা করে? মোস্টলি ইজ বাই দ্য ম্যাক অর্গানিজম। ম্যাক অর্গানিজম মানে কি? মাইকোব্যাকটেরিয়াম, এভিয়াম প্লাস ইন্ট্রাসেলুলার কমপ্লেক্স। ওকে, yes, so see, this is the IDSA criteria for diagnosing the NTM pulmonary infection. আমি বললাম যে NTM শুধু স্পুটামে আসলেই হবে না, তার মধ্যে এইগুলো থাকতে হবে। কি থাকতে হবে? ক্লিনিক্যালের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ পালমোনারি সিমটম, পেশেন্ট উইল হ্যাভ আ ক্রনিক কাফ, পেশেন্ট উইল হ্যাভ আ ফিভার, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু এক্সক্লুড আদার থিংস। ঠিক আছে, এক্সক্লুড আদার থিংস মানে
পেশেন্টের কোনো সিওপিডি আছে কিনা এক্সক্লুড করলে, যে পেশেন্টের কোনো ব্রঙ্কিয়াক্টাসিস আছে কিনা এক্সক্লুড করলে, পেশেন্টের কোনো এলআরটিআই হচ্ছে বাই সাম গ্রাম নেগেটিভ সেটা এক্সক্লুড করলে, দেন ইউ প্রসিড ফর টেস্টিং এনটিএম। প্রথমেই পেশেন্ট একটা কাশতে আসতে এলো, আমি প্রথমেই তাকে এনটিএম পিসিআর পাঠিয়ে দিলাম, নো। কমনেস্ট জিনিসটা আগে ভাবতে হবে। ইউ ডোন্ট থিঙ্ক এ ক্যান্সার ফার্স্ট, নো, ইটস এ লাস্ট ডায়াগনোসিস, কারেক্ট। দেন রেডিওলজিতে তুমি দেখলে চেস্ট এক্সরের মধ্যে দের ইজ আ নডিউলার আর ক্যাভিটেটরি মানে ওপাসিটিস বাইল্যাটারাল মিড জোনে আছে, দেন ইউ প্রসিড ফর এইচআরসিটি, দেন ইউ প্রসিড ফর ব্যাকটেরিওলজিক্যাল টেস্টিং। সেখানে ইউ গিভ আ স্পুটাম জেডেন স্টেন, ইউ গিভ আ স্পুটাম কালচার, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম কালচার। ওকে, নাও ডিসেমিনেটেড ডিজিজ কাদের হয়? প্রথমেই বললাম এইচআইভি পেশেন্ট, হিম্যাটোপয়েটিক স্টেম সেল রিসিপিয়েন্ট যাদের কিনা গ্লুকোকর্টিকয়েডস দিয়ে রাখতে হচ্ছে। সো দোজ পেশেন্টস অটোমেটিক্যালি উই আর পুলিং ডাউন দ্য সেলুলার ইমিউনিটি। সো অটোমেটিক্যালি ইফ দ্যাট পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং আ ইনফেকশন, তো সেটা তো ডিসেমিনেটেড হবেই, বিকজ আমরা মানে স্টেরয়েড থেরাপি দিয়ে উই আর মানে সাপ্রেসিং দ্য ইমিউন সিস্টেম, তাই তো? না তো কি করে মানে ট্রান্সপ্লান্ট হবে, তাই না? রিজেকশন হয়ে যাবে তো। ইয়েস, সো কারা কারা করে ডিসেমিনেটেড ডিজিজ? সবকটাই করতে পারে, বাট মোস্টলি এই দুটো স্পিসিস রেসপন্সিবল, দ্যাট ইজ জেনেভেন্সি অ্যান্ড হিমোফিলাম। এই দুটো স্পিসিস ইজ রেসপন্সিবল ফর ডিসেমিনেটেড NTM infection. Okay, so any kind of infection which is there in the blood is diagnosed by blood culture. Okay, so in this case we send a blood culture, mycobacterial blood culture. Okay, কি থাকবে পেশেন্টের? ফিভার থাকবে, ওয়েট লস থাকবে, ফ্যাটিক থাকবে, দিস আর দ্য কমনেস্ট থিংস ইউ উইল ফাইন্ড এভরিওয়্যার। এনি কাইন্ড অফ ইনফেকশন উইল হ্যাভ দিস থিং, কিন্তু যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে ওয়াইড স্প্রেড প্রেজেন্স অফ ফোমি ম্যাক্রোফাজেস। কোথায় পাওয়া যাবে? দে উইল বি ফাউন্ড ইন দ্য বোন ম্যারো, ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড লিভার। সো ইফ ইউ ডু আ সাইটোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, ফোমি ম্যাক্রোফাজ পাবে, তার মধ্যে ইউ উইল সি দ্য অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলি। ওকে, now coming to the individual groups. Photochromogens কি বলেছিলাম? They will produce pigment when exposed to light. Okay, so তাদের মধ্যে কারা কারা আছে এবার পড়ো। Mycobacterium marinum. Marinum নামটা শুনেই মনে হচ্ছে জলের সাথে একটা সম্পর্ক আছে। See, they cause swimming pool granuloma or fish tank granuloma. Okay, so the people who are exposed to ওয়াটার ফর আ প্রলং পিরিয়ড এবং সেই ওয়াটারটা যদি কন্টামিনেটেড হয় উইথ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম মারিনাম, দ্য পেশেন্ট মে ডেভেলপ সুইমিং পুল অর ফিশ ট্যাঙ্ক গ্রানুলোমা। ঠিক আছে, দেন ইউ হ্যাভ এশিয়াটিকাম, দেন ইউ হ্যাভ সিমি ই অ্যান্ড কানসাসি, এই কটা স্পিসিস আছে মোস্টলি, অ্যান্ড দে প্রডিউস পিগমেন্ট ওয়েন এক্সপোজ টু লাইট। ইউ ক্যান সি দ্য পিগমেন্ট ইজ হিয়ার, ইয়েলো কালারের পিগমেন্ট প্রডিউস করেছে। ওকে, নেক্সট ইউ হ্যাভ স্কোটোক্রোমোজেন্স। Scotochromogen মানে they will produce pigment irrespective of light, but the pigment intensity will increase if you expose them to light. কারা কারা আছে? Scrofulagium. Scrofulagium মানে হচ্ছে they produce something called scrofula. এই যে ছবিটা আছে, what is this? It's a enlarged lymph node, correct? So it is a kind of adenitis, লিম্ফ অ্যাডিনাইটিস, বাচ্চাদের হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস লিম্ফ অ্যাডিনাইটিস ইজ কল্ড সার্ভাইকাল লিম্ফ অ্যাডিনাইটিস। যদি থাকে সেটাকে বলে স্ক্রোফিউলা। কে করবে? স্ক্রোফিউলেশিয়াম। সেটাকে না স্কোটোক্রোমোজেন এনটিএম, ঠিক আছে। ওকে, দেন ইউ হ্যাভ গর্ডনি অ্যান্ড জুলগাই, এই দুটো আরো স্পিসিস আছে। আচ্ছা, কি কি পিগমেন্ট প্রডিউস করছে দেখো, ইয়েলো, অরেঞ্জ অ্যান্ড রেড। এটা ইয়েলো, এটা অরেঞ্জ, এটা রেড, ঠিক আছে। ওকে, নন ফোটোক্রোমোজেন, so they don't produce any kind of pigments irrespective of light. Tara kara? The most important to cause pulmonary NTM infection is MAC, jeta bollam, Mycobacterium avium intracellular complex. Okay, they also causes disseminated disease in case of HIV patients. So for HIV patients you have to monitor the MAC infection, ঠিক আছে। Then you have xenopy, ulcerans and paratuberculosis. So ulcerans এর মধ্যে বলি, ulcerans causes a very bad kind of infection called Burulli's ulcer, ঠিক আছে। Burulli's ulcer কি হয়? এইরকম একটা জিনিস হয়, these are painless ulcers, okay,
cutaneous ulcers which can be seen in limbs. So that thing is caused by Mycobacterium ulcerans. That is a non-photochromogen. Next you have rapid growers. এগুলো মধ্যে most important species are Fortuitum, Chiloni and Abscessus. ঠিক আছে? Abscessus causes pulmonary infection. Fortuitum and Chiloni they also cause pulmonary infection. কিছু কিছু ক্ষেত্রে they can cause post trauma infection abscess. So superficial infection করতে পারে। Next you have something called hot tub lung. Question can come, what is a hot tub lung? So you have to remember the hot tub lung is caused by, it is not an infection, it is a hypersensitivity reaction. কি জিনিস না, hypersensitivity pneumonitis due to NTMs. Okay, এবং কোন NTM? MAC organism. MAC এর full form কি বলেছিলাম? Mycobacterium avium intracellular complex. Okay, so কি হবে hypersensitivity reaction pulmonary হলে? কি হয়? সবাই তো কাশছে, so that's a kind of hypersensitivity. কি হবে? You will have cough, you will have fever, you will have respiratory distress. কিন্তু সেটা কোথায় হবে? Why this thing hot tub? See, cough, fever and dyspnea after repeated exposure to indoor hot tubs that is contaminated with Mycobacterium avium intracellular complex. So the people going in for a sauna, okay, সেখান থেকে হতে পারে। হ্যাঁ, সো আমাদের দেশে একটু কম হয়, বাইরের দেশে একটু বেশি হয়। ঠিক আছে, না আমাদের দেশে এমনি গরম, সুতরাং গরমের মধ্যে আর কেউ গরম খেতে নিশ্চয়ই যাবে না, তাই না? ওকে, সো হোয়াট ডাজ দ্য পেশেন্ট সাফার ফ্রম? হাইপক্সিয়া হবে, চেস্ট টেক্সচারের মধ্যে গ্রাউন্ডলেস ওপাসিটি দেখতে পাবে HRCT-তে। GGO is a feature of what? It was a very common feature few years back. কি ইনফেকশন? গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি। HRCT-তে কোথায় দেখা যায়? সবাই জানে, তোমরা যাও না কেন? COVID-19 ইনফেকশন, আমি বলছি ফিউ ইয়ার্স ব্যাক, তারপরেও বলতে পারছি না। সো COVID-19-এ you have a GGO in HRCT. Okay, that was a diagnosis point for COVID-19. Okay, specimen-এর মধ্যে lung tissue if you see, if you do a histopathology, then you will see granuloma formation. আচ্ছা, কি করবে রেজলিউশন? Any kind of allergy when it is exaggerated, কি করা হয়? অ্যালার্জি মানে কি? হাইপারসেন্সিটিভিটি তো। তো your body's own immune system is basically harming you. কি করবে? You have to take down the immune system. কি করবে? You put steroid, গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপি। সবসময় দেওয়া হয় না। সর্দি কাশিতে গ্লুকোকর্টিকয়েড দেওয়া হয় না। সর্দি কাশির জন্য যদি পেশেন্টটা হাইপক্সিক মানে ফেলিয়ারে চলে যায় কিংবা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসে চলে যায়, then you can give glucocorticoid. So there are indications for it. আচ্ছা, so you don't give any antibiotic. কেন? This is a hypersensitivity reaction, not a infection. Lab diagnosis, already I have touched the lab diagnosis. কি হবে না, যেই তোমার স্পেসিমেন্টে থাকবে সেটা রেসপিরেটরি হতে পারে, এক্সুডেটও হতে পারে, টিস্যুও হতে পারে। So you put a Zn stain. Zn stain করলে you will see a red colored acid fast bacilli. Then you put a culture LJ media-তে, then LJ media will grow NTM. কিছু কিছু ক্ষেত্রে if you have a photochromogen that will produce light, that will produce pigment. Scotochromogen also will produce pigment. Okay, then identification. So this is where you differentiate between MTB and NTM. So either you do a MPT64 antigen testing, but MPT64 antigen testing is not recommended now, it is obsolete. We don't do MPT64, আগে ছিল, ঠিক আছে? Because MPT64 antigen-টা না standardized নয়, so they have varied results, ভুল রেজাল্টও আসে অনেক সময়, ওই জন্য it is not recommended nowadays. Nowadays what we do is we do a PCR. We have a MTB NTM PCR, একসাথে চলবে দুটো। MTB-তে একটা টার্গেট আছে, NTM-এ আরেকটা টার্গেট আছে। So we parallelly run MTB NTM PCR for the same patient, same sample, and if it is MTB we have a graph, if it is NTM we have another graph. So we differentiate with a PCR, and then you do a Malditov or other molecular testing. Malditov মানে কি? আগে শুনেছো তো ম্যালডিটফের কথাটা? কি মানে ম্যালডিটফের? বলো দেখি ফুল ফর্মটা, বলো বলো বলো। দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। মাইক্রোবায়োলজিতে মাল্ডিটফ না বলতে পারলে হবে না।
ফটোসিনথেসিসের ডেফিনেশন মনে আছে ক্লাস 12-এ? হ্যাঁ, মনে নেই? 12-এ না 10-এ? ফটোসিনথেসিস পড়েছো তো? বলো ডিফাইন। Photo means light, and synthesis means synthesize. Light synthesizes. আরে ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করেছি, মানে জিজ্ঞেস করিনি। লাইট আর ওয়াটারটাকে ইউজ করে। সে তো আমি জানি, আমাকে বোঝাতে হবে না। আই ওয়ান্ট আ ডেফিনেশন। ইয়েস, মাল্টিটফের কে বলবে ফুল ফর্মটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাসোসিয়েটেড লেজার। হ্যাঁ, ডিসঅপশন। এক একজন এক একটা বলছে, কেউ ম্যাট্রিক্স বলছে, কেউ অ্যাসোসিয়েটেড বলছে। হ্যাঁ, গুগল করবে না কিন্তু, চ্যাট জিপিটি খুলবে না। টাইম অফ ফ্লাইট, সি লাস্টেরটা কি? ইট ইজ আ ম্যালডিটফ তো বুঝেছি, হোয়াট ইজ দ্য টেকনোলজি, কি করে জিনিসটা? অটোমেটেড কি? So it analyzes the protein structure. তুমি ঠিকই বলেছো। ম্যাট্রিক্স, অ্যাসিস্টেড, লেজার, ডিসঅপশন, আয়নাইজেশন, টাইম অফ ফ্লাইট, spectrophotometry, mass spectrophotometer. So basically it is a MS technology. Have you seen a MALDI-TOF MS? No. Why? নেই। কলকাতায় একটাই আছে। কোথায় আছে বলো? রাজারহাটে। বাহ, তুমি তো দেখছো অনেক কিছু জানো। রাজারহাটে কোন ইনস্টিটিউটে আছে বলো দেখি? হ্যাঁ, কোথায় আছে সেটা জানো না, রাজারহাটে জানো, কোথাও শুনেছো কোথাও? হ্যাঁ, সো রাজারহাটে একটা ইনস্টিটিউটে আছে MALDI-TOF. সো what does it do basically? How does it help you? MALDI-TOF, তোমার কাছে তো ভাইটেক আছে, একগাদা অন্য কিছু আছে, ফিনিক্স আছে, ভাইটেক আছে, তো MALDI-TOF এনে আমার কি হবে? See, any automated systems that we have will give you a identification of the bacteria within, you say, 16 to 18 hours. 16 থেকে 18 ঘন্টা লাগবে। তুমি আজকে যদি আইসোলেটটা বসাও, নেক্সট ডে ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট। MALDI-TOF, you get the result within minutes. এখন স্যাম্পল বসালে, একটু চা বিস্কুট খেয়ে এলে, রিপোর্ট ইজ রেডি। So that is the advantage of MALDI-TOF. It basically analyzes the protein structure of each bacteria. প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়া স্পিসিস অনুযায়ী the protein structure bio pattern ম্যাচিং করে জিনিসটা। এই যে বলছে না, ডিসঅলভ করে দেয়, তারপরে টাইম অফ ফ্লাইটটাকে ক্যালকুলেট করে, কতটা সময় লাগছে to that protein to evaporate and to catch in the sensors. It is a very complex procedure. ঠিক আছে, কোটি কোটি টাকা দাম। Nobody has the, many people, many institutes, they doesn't have resources to buy MALDI-TOF MS. And to be very frank, it is not necessary also, because you see the disadvantage of MALDI-TOF is you get to know the ID of the bacteria, but you will not get to know the AST. MALDI-TOF doesn't give the antibiotic sensitivity pattern.